ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. LED key. Here, what is LED? Light emitting diode, a small chinna lights, decoration lights what use chestam kada danni LEDs. These are the things what we have to take. There we can see the circuit. Procedure లో వీటన్నిటిని ఎట్లా కనెక్ట్ చేస్తాం మనం? దీంట్లో ఒక్కొక్కలాగా మనం కనెక్ట్ చేద్దాం. This is that one cell, this is that another cell, and this is that third cell. Here we are taking 4th cell, here we are taking the 5th cell. This is the connection. Here these are the 5 cells, and there after connecting these 5 cells, there we have to take one wire, manganese wire, ఏదైనా ఒక వైర్ తీసుకోవాలి. దాన్ని ఇట్లా కనెక్ట్ చేస్తాము. దీనికి ఒక స్విచ్ ఒకటి కనెక్ట్ చేయాలి, కీ అని అంటాం కదా, కీ దీన్ని కనెక్ట్ చేయాలి. ఈ కీ తర్వాత దీనికి పక్కనే ఒక యామ్మీటర్ ఒకటి కనెక్ట్ చేస్తాము. దీనికి ఒక ఎల్ఈడి కూడా మనం కనెక్ట్, ఇందాక మనం ఎల్ఈడి అని తీసుకున్నాం కదా, అలాంటిదే ఒక ఎల్ఈడి మనం తీసుకోవాలి. దీనికి యామ్మీటర్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తే ప్యారలల్గా వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేయాలి. దీనిలో ఎల్ఈడి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. హియర్ పాజిటివ్ కదా, ఇక్కడ ఎల్ఈడి మనం కనెక్ట్ చేస్తాం. అండ్ దిస్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద సేమ్. See that everything we got 5 cells, voltmeter, ammeter, conducting wires. This is all the conducting material. ఇదే కండక్టింగ్ మెటీరియల్. ఇక్కడ కండక్టింగ్ వైర్స్ కూడా మనం రాసుకుందాం, బికాస్ దోస్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ కండక్టింగ్ వైర్స్. ఈ కండక్టింగ్ వైర్స్ అంటే ఇవే అనమాట. వీటన్నిటిని కనెక్ట్ చేయడానికి మధ్యలో యూజ్ చేసే వైర్స్ని కండక్టింగ్ వైర్స్ అని అంటాం. దీంట్లో ఈ కనెక్షన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే నెమ్మదిగా మారుద్దాం. ఫస్ట్ దీన్ని తీసుకొచ్చి 1 సెల్కి కనెక్ట్ చేద్దాం. ఇది ప్రొసీజర్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. We take that whatever the values are there, those all we have to keep them all in the initial stage. సెట్టింగ్ అని అంటాం కదా, రీసెట్టింగ్లో చేసుకుంటాము. 0 లెవెల్లో ఉండేటట్లా కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి. చూసుకున్న తర్వాత ఇది కనెక్షన్ 1 సెల్కి కనెక్ట్ చేశాక దీంట్లో ఉన్నదాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ప్రొసీజర్లో మనము ఈ స్విచ్ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ఫస్ట్. Immediately what happens? There it shows the current starts to flow through the conducting wire, this also, and here immediately if this is connected like that LED, there we can see it's glowing. There we can observe that this LED is glowing. When it is glowing, we can get the surety that this is working, this is closed circuit. Now we have to note down this for the voltage and ammeter reading.
ప్రొసీజర్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చేస్తామనంటే కనెక్ట్ 1.5 volts. Now second thing what we have to do, and observe bulb is glowing, observe LED is glowing. And third one, note V and I values. V and I values. There what we have to do, there we have to prepare a small table. We have to prepare this kind of the table. There for each case we have to note down this V value and I value. There how much is supply, for what is that supply? First one 1.5, next 3, next 4.5, 6, 7.5. Then this all that we have to note down V1 I1, here V2 I2, V3 I3, V4 I4 and V5 I5. There what we have to do, in each case there we have to take it as V by I value. What is the V by I value? V1 by I1. This is the first case what we have to note down in this table from voltmeter and ammeter readings, and this all existed voltmeter and volts, and this is milliamperes. Students, my name is Vishal Sharma and I did my BTech from IIT Kanpur in Electrical Engineering. I have an experience of more than 12 years in preparing IIT JEE aspirants for this examination. Under me already more than 100 students have cracked this IIT JEE examination. Right now I am associated with K. Venkana classes. Now K. Venkana classes, for the first time in Hyderabad, it has brought your top Delhi, IIT and NITN faculties. Now what are you waiting for? Come and join us and realize your dream of getting into IITs. And there V1 I1, next V2 by I2, next V3 by I3, next V4 by I4, next V5 by I5. In all these cases we can find out is all the values are what constant. There we can observe the same. In all these readings V by I value constant, then what we can decide? Here we can decide this as what V by I is constant. If V by I is constant, from that what we can decide? V is directly proportional to Ki. This is proportionality constant. This proportionality constant only we have to take that as what? Resistance, Ri. There we have to write it as resistance into current. This is the case, means whenever we note down all these values, there we can find out at last V by I is constant. There we can take that, we can plot the graph for this. There we can find out, we can observe the extractions from this. ఈ గ్రాఫ్లో మనము ఏమి నోట్ చేసుకుంటాము అంటే, హియర్ వీ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ ఇట్ యాజ్ వి, హియర్ ఐ. ఇక్కడ మనకి వి వాల్యూస్, ఐ వాల్యూస్ ఏవేవి వచ్చాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇది మెటల్స్ అయితే, మెటల్స్ అయినప్పుడు మనకి గ్రాఫ్ ఎట్లా వస్తుందంటే ఇట్లా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ ద మెటల్స్. Here we can take it as the metals. We call them as what? Linear conductors. Linear conductors. Because this is the line, a straight line is formed in this graph. ఇవి మెటల్స్కి మనకి వచ్చే రిజల్ట్ ఇట్లా ఉంటుంది వి అండ్ ఐ అన్నప్పుడు. మనము ఇంకొక టైప్ కనుక మనం మెటీరియల్స్ మనం తీసుకుంటే, కొన్ని మెటీరియల్స్కి ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఎట్లా వస్తుందంటే, విఐ గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందంటే, దెన్ ఇట్ సీమ్స్ టు బి కర్వేచర్. లైక్ దిస్ విల్ గెట్ ద కర్వేచర్. Means what? There we are taking that
more voltage but current flowing through, that is what less. కరెంట్ దాంట్లో నుంచి వెళ్తున్న కరెంట్ అనేది చాలా లెస్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ దట్ వాట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్. బై దిస్ వాట్ కెన్ వీ అండర్స్టాండ్? V by I ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. దీంట్లో V by I అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ లెవెల్లో మనకి వెళ్తుంది. దిస్ ఈజ్ దట్ వీ కెన్ వెరిఫై. లైక్ దిస్ వీ కెన్ నోట్ డౌన్ అండ్ వీ కెన్ వెరిఫై ఎవ్రీవేర్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఈజ్ దేర్. ఈ ప్రాసెస్లో మనము దీంట్లో ఎల్ఈడి ప్లేస్లో మనం ఇంకోటి ఏదైనా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఏది కనెక్ట్ చేసినా కూడా మనకు అన్నీ కూడా మనకు రిజల్ట్ అవే వస్తాయి, కండక్టివ్ మెటీరియల్స్లే వస్తాయి. కాబట్టి మనకి దీనివల్ల మనకి స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది అంటే, ది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద కండక్టర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ త్రూ ద కండక్టర్, and there we have to keep that the temperature constant. ఎందుకని టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా పెట్టాలి? There sometimes they may ask this kind of the question also. Why to verify this Ohm's law? Why we need to keep this temperature constant? If we increase the temperature more, then resistance also automatically it increases, opposition also will increase. There we have to consider that as what? As a constant value related to a particular material. And considering these all, and we can verify this Ohm's law. ఈ రెసిస్టెన్స్ని బేస్ చేసుకొని దీంట్లో ఏదైనా ఒకటి చేంజెస్ ఏమైనా వచ్చాయా అని అంటే దాన్ని రెసిస్టెన్స్ వల్లనే. దిస్ రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? దిస్ రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. ఇలాంటి రెసిస్టెన్స్కి ఇంకా ఏమైనా డిపెండింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? దట్ యూ కెన్ సీ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ వీడియో. హియర్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ వీడియో విత్ దిస్ Ohm's law. దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ and you have to practice more and more times. Thank you very much for watching this video.